Opakruoth nyiko Ramogi kamano hinya kuom keto Ramogi TV kaune wang' sae chenro mar Oimore. Ochako duogo gi Wilson Ochoka ma en jaloko marwa, Jakabuoch Kobita mano ni dala ma Homa Bay. Anto nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Nyakach Dendo Ombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Koro bang'e wadhi go mbaka gi Akelo Misori. Akelo Misori en jagoro maduong' Kupet. Gimomiyo penj koro kayo. To negi wacho ni pesa mancho megi men bilion 628 okoromo, gidwa no medgi. Wabro penjo ni tang'o ma osebedo ka timore. To chenro moro bende nowuok mawacho ni penj ma higa mokalo ne nitiere kuo. Ng'enyne iwacho ni gin giwegi kaka jopuonj ne gitamore wacho ni kuo timore, nikech giwacho ni yo mifulo go wach mar kuo no luore kendo luorore mabor. Wabro penjo to koro idhi tim nang'o? To penj bende okayo, lakini kapok ochopo kanyo, magi weche manyien ma wan go. Askari wamekuja kufuruga. Nataka kusema ya kwamba naona siasa mbaya ni maisha mbaya. Na kuna watu bado hawajaamini ya kwamba kuna kiongozi Meru. Yuaroko neno e kind gavana ma Meru Kawira Mwangaza kod obila ka oseyo obila kuom temo thiro chenro mage. Honorable Kalonzo Musyoka and Honorable Wavinya Ndeti be compelled to publicly declare what their private interest is in the Portland's land. Jod bura ma Ukambani dwaro mondo non Kalonzo Musyoka kod gavana ma Machakos Wavinya Ndeti e wi lowo ma Mavoko. We got all the documents from the Ministry of Lands, Survey Department to support that this land is a public land. Yesisio yango ni giseduoko e lwet piny owacho lop chiro ma Kibuye kanyakla kod lope mamoko e bomano mane oyaki. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi. Ni gavana ma Meru Kawira Mwangaza owe thuolo bang' weche wuok ni ne omake e kinde mane ochiwo kony ne familia moro e gweng' mar Ruiga mane kar chung' od bura ma Imenti Central. Kawira tipo ne omako ka en e nyamburko mar obila, to kata kamano to obila to kwedo wach mar meko mar gavana no. George Bati miwaler. E nyasi ma gavana ma Meru Kawira Mwangaza koni ne en mar pogo dher chak ne familia moro e gweng' mar Ruiga Imenti Central kane pok obila opore ka gidwaro ng'eyo gima ne timore. Maling'ling wacho ni donjo mar obila kanyo ne owang'o i jadolo Mwangaza mane ochako wuoth ndeme kendo thurore nyaka i nyamburko mar obila. Bang'e ne owuok kendo twak gi jofwambo ka otemo keto ayanga gima notimore. Tulikuja na department ya livestock hapa, tukaendelea na mradi wetu. Askari wakakuja, nikawauliza shida ni nini, wakaniambia niingie hapa na nikaingia peacefully. Hakuja kuwa na makelele, hakuja kuwa na shida yoyote. Kwa hivyo kabla ya media itoke hapa, to be very balanced, tunataka kujua wametumwa na nani na walikuja kwa sababu gani. Kata kamano pok oyangore hie gima ne otimore kaluwore ni kinde mane owuoyo kod obila. Weche mawuok nyiso ni obila ne otimo both e meko mare. Kama sijafanya makosa, umenikutia kwa nini? Nafikiri kuna mtu alishika madam. Mbona mnatumiwa vibaya na wanasiasa? Hakuna madam. Nani alitumana nikujiwe? Madam Governor. It was just ilikuwa inakusudiwa, it was just a mistaken identity. Tunaomba utulie radhi. Obila kokale andika magikete mbui okwedo weche ni ne gimako gavana Mwangaza. Kata kamano gavana Mwangaza okwedo wachno ka odwaro mondo tim nonro mapiyo. Nataka kusema ya kwamba naona siasa mbaya ni maisha mbaya. Na kuna watu bado hawajaamini ya kwamba kuna kiongozi Meru. E dwe mar 9 higani jatend migawo mar arita ngire Kithure Kindiki ne ogolo siem ne gavana Mwangaza e wi chenro mar Okolea ma osebedo kota e kaunti no. Bang' tungni ne wuok e achiel kuom rombe gavana no, tungni manoweyo kamoko kuom jopiny oyudo hinyruok kendo kelo ich wang' manomiyo jopiny owang'o godhro kendo yang'o dhiang' mane Kawira chano tero ne familia moro. Nimeona kwa vyombo vya habari kuna watu sijui wamepanga mkutano wengine wa uchochezi tu kama huu mahali pengine kule Imenti Central. Huo mkutano hautaendelea. Okay? And please don't try me. Bang' siem mane jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo, gavana Mwangaza ne ochungo chenro mar Okolea kendo dhi nyime kod chiwo mage owuon ne familia gino ma ikoni ne omiyo obila ochopo mondo giyang ka bende dibed ni en chenro no manosekume modhi godo nyime. George Bati, Ramogi TV.
Kwa kanyo ni jood bura mag Kenya Kwanza okune tendo kwach kich mondo ket jatend Wiper Party leader man Kalonzo Musyoka kod governor Mama Chakos Wavinya Ndeti etago maliet mar fulo kaponi gin kod wach mora mora elo Mama Voko masani dare ji e county Mama Chakos. Magi timore kinde ma jood bura Mama Voko Patrick Makau ne ochopo log tich mar DCI kendo ndiko dhoge. Walter Nyambaga miolero. Kotelnegi kod jood bura Mwala Vincent Musau. Jood bura moyiengore kod Kenya Kwanza konyogai maro kwach kich Mohamed Amin mondo thung jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka kod governor Machakos Wavinya Ndeti mondo gol chung margi e wilo makelo liet Mavoko. Honorable Kalonzo Musyoka and Honorable Wavinya Ndeti and other leaders be compelled to publicly declare what their private interest, and I want you to mark the word private interest, not public interest, is in the Portland's land. They should also be investigated on how much land has been allocated to them. Jood bura go koting'o Mwengi Mutusi oseyo Kalonzo Wavinya Ndeti kod moko kuom jood bura mag Wiper Party kagitudogi kod bedo ngoke mag lope kaka yoro yuto kisiasa. Tuuliza watu wetu wa Wiper tuache ubunwasi, ni wachache wawili watatu wameiba na tunawajua. Kama umekuwa ukiletewa pesa ya kufanya kampeni kutoka kwa mashamba ya Portland, ndugu yangu, declare your interest. Useme hawa wamekuwa wakiuza hizi mashamba wananiletea pesa kufanya kampeni. Mimi naitwa fulani kutoka Sikuru. Kata kamano, jood bura mag Wiper Party okwero motegno kwetho Kenya Kwanza niowe mieno Kalonzo kod chilo Mama Voko kagikoni jatelo noler kapamba muko mag ute Mama Voko. And therefore I want to tell in the strongest terms possible the Kenya Kwanza members of parliament that they have no business dragging Stephen Kalonzo Musyoka into demolitions of Mavoko houses orchestrated by their government. Jood bura mag Azimio udum kod Kenya Kwanza kagikoni Kenya Kwanza oseywayo ng'ich bang' fwenyo ni Kalonzo Musyoka nyalo bedo jating' ndai mar Azimio 2027. Kalonzo is a born-again Christian. He's an honest man. He has been in government for over 30 years. He has never been involved with any single scandal. I'm aware you are scared of the ongoing conversation about the presidency and endorsement of Kalonzo Musyoka for 2027. Let's not politicize this issue. Instead, sympathize with those who have lost properties, houses, etc. Our party leader, Dr. Kalonzo Musyoka, is clean. Magitimore kinde ma jaod bura Mama Voko Patrick Makau ne ochopo nyimo kwach kiche log tich mar DCI kendo ndiko dhoge wi muko mag ute to kod daro ji e kar chung od bura Mama Voko. I want to tell you I'm a very bitter person. Not because you put me on the headlines, but with this, which is even an allegation, it's an investigation. You are already crucifying me. Jatelo konyo biro dhi nyime kosiro jodak makoro ninde oke koyo kata bed ni se kamano. I went with my colleagues. We were to give food, and that's the time you saw me being tear gassed. Even that one by itself, as a people's representative, was disrespectful enough. They should have let me understand the cause of the demolitions, how we can help the victims. Ekinde ma josiasa medo ndhedhore ka moko biwo seyo e wi jowetegi ni ng'ano mondo okaw ting' e daro ji e lo Mama Voko, penjo maduong' ni to ng'ano mabiro reso jodak ma seche moko dong' kaneno nyalija ka kuonde kata mana kar jot, ute mag kanisa to kendo sikunde bende sani koro ginyal chope. Walter Nyambaga, Ramogi TV, lere mar od bura, Nairobi. Mae mbaka mwobro goyo gi Akelo Missouri bang'e ni jokanyo mag riwruoge mag somo kama oting'o NAT, KUPPET kaachiel kod WASU koro koni budget mano chwalnegi somo maromo bilion 628.6 tin mokalo kaluwore ni ok oromo gi nengo mar ngima masani koro oseidho. Kaka Judith Omondi lero, riwruoge gi ne twak e romo mane gilose e boma ma Nairobi ka kendo gidwa ni piny owacho omedo omenda michwalo ne sekta mar somo e pacho ka. Romo ma okelo kanyakla riwruoge mag somo kama oting'o KNUT, KUPPET kaachiel kod WASU ng'uro wuok ni omenda ma piny owacho chwalo ne sekta mar somo ok oromo
kendo winjo mede. Pepa iwacho ni sirikal biro gi 100% transition gi access to education. E theory nyithindo mang'eny onge pesa mag school fees e secondary kata e university. Sana mar university wano nyithindo mokalo ng'eny gi nie gweng' ma jofuambo koko manyogi to golo wachgi to ginyal yudo somo. Pesa ni okorom, pesa ni en a drop chal ng'ama mong'ulo law e nam. County governments are funding national government functions. They are buying school buses, building halls, yet that money should be left for the ECDE sector. So we want all the money allocated for the ECD projects be left for the ECD and ECD alone. Riwruoge go bende koni kuonde tiegruok mamalo oselok kuonde ohala kendo bedo ni keto nengo mar somo kaluwore gi somo kata kos ma japuonjre timo osemiyo jopuonjre mawuok e anyuola ma ochando okoso yiero somo ma winjo gi tim. University education oloke ohala ma nyithindo mariek sani ok nyal yiero courses moko nikech giluor ging'iyo ni medicine kata pharmacy kata engineering en fees midwaro mar malo. Koro nyathi yiero course ma min gi kata wuon gi nyalo chulo. Mano ok onego bed ni timre kamano. Onego bed ni nyathi ka riek to oyiero course ma nyalo konyo oganda to nyalo konye. Ka en medicine kata engineering kaka notimre ndalo mane wuon Barak ndalo Tom Mboya gi talo Gingo Dinga ka nyithindo tero America to tero Russia. Sani wachope karne kata e millennium moro ma ohala osetim gi wach education wach somo ni to sirikal koko tang to adhi golo generation nyithindo mabiro bang'e gibedo nyithindo ma half baked nyithindo makia gimono be tim. Kaluwore gi dwaro mar KNUT jopuonjre mag nasari owinjo chwal ne gi siling 5,000 ne japuonjre ka japuonjre ma opogore gi siling 1,170 ma ichwalo ne gi sani. Jopuonjre mag primary gidwaro mondo chwal ne gi siling 4,000 ne japuonjre ka japuonjre. Mag junior sekondar gi kwayo mondo med 7,000 ewi 15,000 ma ichiwo sani. Ka sekondar mamalo to gidwaro mondo chwal ne gi siling 35,000 higa ka higa ne japuonjre ka japuonjre. Government should spend at least 30% from the current 20% of the national budget, or at least 10% from the current 6% of the GDP on education. There should be a public dialogue on the Presidential Working Party on Education Reforms in Kenya report, especially with regard to funding, privatization, and commercialization of education, with the recommendation based on professionals in education planning and administration. Paro magichoko kawuono duto gichano chwalo ne piny owacho mamalo mondo lokruoge obedie omenda ma ichwalo ne sekta mar somo. Judith Omondi, Ramogi TV. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka endi men EACC ochiwo siem ne joyak lope piny owacho e kaunti ma Kisumu bang' duoko lop chiro ma Kibuye e lwet tend kaunti no. Kaka James Okoth lero, okwa jopiny bende mondo onyuak lwedo e lwenje meg kedo gi mibadhi e kaunti no ahinya to apaya e kinde ma duol no pod dhi nyime gi timo nonro ewi lope mamoko ma pod ni e lwet ji giwegi. Mano e kaka jo ohala e chiro ma Kibuye ne onyiso morgi bang' duol makedo gi weche mibadhi e pacho ka EACC duoko lop chiro no e lwet tend kaunti ma Kisumu. Duol mar EACC noyudo ywak koa kuom tend kaunti ma Kisumu tarik 16 dwe mar 2 higani ni nitie jal moro mabuogo daro jo ohala e chiro ma Kibuye poni tend kaunti no okomiye omenda maromo bilion 7 ma pes Kenya. Kata kamano, bang' timo nonro, EACC noyudo ni jalno manyinge oseangore kaka John Oyare Oyeko noyako lono. This individual, he wants the county government to pay him a whopping 7 billion shillings, claiming that this land belongs to him. So EACC, when we got this information, we did our background research, and we established that this market has actually been grabbed. EACC bende osingo ni gibiro duoko lope tend kaunti ma Kisumu mapod ni e lwet achudhe kochiwo siem ni jogo duto mibiro yud gi ketho mar yako lope piny owacho. Paro manosir gi tend kaunti no ma bende osingo mar tiyo machiegni gi piny owacho mamalo eneno ni okawo okang' mar chik ni joyak mwandu piny owacho. He needs also to rein on fellows approving buildings on public land. When you approve a building on public land, when you approve a building on a sewer line,
when you approve a building on a market, you are messing up that city. And you have no moral authority to occupy public office. With the help of EACC and the National Land Commission, we shall fearlessly and mercilessly crack down on the land barons. Cartels and brokers must surrender before we go for them. There are county government houses in this town. We are going to go file also a recovery suit. The industrial park of Kisumu, most of it has also been grabbed. School land in this county, it has also been grabbed. We have road reserve, whereby people have got titles that they acquired them illegally. Ekinde no bende, tend EACC okwayo oganda mondo onywak lwedo lwenj thiro mibadhi e pachoka, kendo chiwo siem ne obila mag apaya, kowacho ni thothne giloko apaya kuonde choko pes mibadhi. So let us work. We are not against anybody, but we cannot allow traffic police roadblocks to be turned into traffic police toll station. E kaunti ma Kisumu, EACC bende oseduoko mwandu moko e lwet piny owacho, kama oting'o Taifa Park manengone romo milion 500, mwandu doho manengogi romo milion 940 kod lope moheo 20 mag duol mar reru kata Kenya Railways Corporation. James Okoth, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto jiwo pinje mosedongore mondo jiwo kenge mag keto mwandu ahinya majiwo lony manyasani e pinje ma Afrika. Kanoloso romo mar adek mag pinje boma ma Beijing mane piny China, jatend piny okoni lony manyasani biro ting'o malo yuto mag pinje Afrika manyaka sani ochung'e atamalo 4.5. E kinde romono, jatend piny William Ruto oketa yanga okenge ma piny owacho mare osiketo mag neno ni ohala ma itimo e mbui ojiwo yuto mar ji mathuruka sana to joma pod tindo. Transformational impact of the digital economy is tremendous. By facilitating innovation, research, and development, it has sustained the acceleration of technological transformation to such an extent that absolute paradigm shifts have become normalized punctuations to the global rhythm of change and growth. In only a few decades, we have seen the hopeful beginnings of basic computer programming, as well as the latest advances in artificial intelligence and other cutting-edge technologies. The digital economy has disrupted the traditional economy, reorganized many of its sectors, and abolished others while introducing new ones. It has redefined knowledge, education, information, and entertainment as goods and services, whilst questioning our assumptions about capital, work, leisure, and productivity. Jochiw thieth ma pacho ka endi okwa mondo bed jomoriere tijegi ka ijiwo gi mondo gidonje e orak mar tich gi piny owacho. Magi no yangi e odiechieng' mar adek e romo mar UHC matimore kaunti ma Kericho, ka bende idwaro mondo med tieg jochiw thieth ma pacho ka endi. Jotelo kod jochiw thieth ne oyanga andika e wi chenro mag jochiw thieth ma pacho ka majiwo bero sekta no endo. And then there are issues about let's appreciate them one more time. Having said that, let us stop corruption. Let us not be selling drugs. Let us not even be segregating and discriminating. People have lined up. You are coming to call number 5, and yet number 1 has sat for 1 hour. You cannot be the doctor who comes and hangs your dust coat. And when patients are coming to queue, you are nowhere to be seen. And at the end of the day, you expect a reward. It doesn't happen. It will not happen as we move forward. Before we hire other people, can we ensure that these people whom the country invested in, we are able to deploy them, work with them, and then create space for us to be able to train other people. Komiti od bura marango weche mag keto mwandu oketo jata tije maduong' ma NHIF Elijah Wachira
e orindi maliet e wi mibadhi mar lowo eka 9.2 mar NHIF mane onyiew kod omenda maromo milion 93. Jakom komitino Emmanuel Wangwe kod jaod bura Mandhiwa Martin Owino owuok mager ka dwaro ng'eyo gimomiyo kambi mar Crown Freight bende ng'ur ni lobno en margi. Jatatije Elijah Washira kata kamano ne ogo bade piny e wi moko kuom obok mane janon buge omenda mag piny owacho pod ok oyango makare kaluwore ni en owuon to semana bede lemono kuom juma achiel kende. How much return on investment would you have gotten from that 1.4 billion? Give us the amount we've lost as a country by virtue of that decision of the management. There were money in the account the board wanted to spend. So they decided to buy lifts, which is costing the money in the account. Eventually, once the money was somewhere there, they realized that these lifts are not important, but now we have the money. If you say you own it, I will really pray for you, because you are owning what you don't know. So your request is good, but just for future deliberations, please verify them and own them. And if you don't put them here, because these are public documents and may really get you to another corner which you don't need. The National Land Commission indeed notified NHIF of the inquiry as mandated under Section 6 of the National Land Commission Act. NHIF attended the inquiry on 15th June 2017 and made its submissions before the Commission. Wadhi yue moro machuok e chenro mar Oimore ka wageno ni koduogo to buch jopiny wananyalo yudo Akelo Misori men jagoro maduong' Kupet mondo wuoye weche mag somo seche makoro penj bende okayo. Watudore kode e yor mbui pok to wanene to watemo manye to wan gi geno ni wabiro yude kok wayude to wabiro mana dhi mbele lakini watemo manye kik idhi mabor ahinya. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Thoth ranyisi mane oyud seche ma ipimo tuo mar kansa ne ofwenyore ni ok gikel tuo mar kansa. Kik iluor dhi e pim kata timo screening. Dhi e pim nyalo reso ngimani. Bed ni en kod tuo mar kansa, ok onyiso ni ong'adi buch tho. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Nyakorom gajuanga ginengo mar ngima mamedo hidho. Ben ng'eni pok mari nyalo kelo ni yuto mari.
talent ni no nyaka isweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro, no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji, to kok inyiso ji, ng'ama ong'e yo. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi mar mondo wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwakilo ni chenro mano mar pok opogore. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Masaya Akiba ni sasa. Save using your Equity mobile app or Equity online. Save for your short-term goals or long-term goals. Be it school fees or to start a biashara, to buy a house or a car, save for a plot or equipment, or even a wedding or a vacation. Save using your Equity mobile app or Equity online and start your journey to realize your goals. Kusave ni rahisi na Equity. Karibu member. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Erokamano kuom keto Ramogi TV kapod wageno mar yudo Kelo Misori jagoro maduong' Kupet watudore kode e yor mbui pok twanene lakini pod wamanye koro bedu mana gi kwe kwa yude to biro go mbaka mar wach mar penj makoro kayo gi weche mag puonjo magi wacho sechegi lakini kapok ochopo kanyo paro mar chik marito ratich mond liete kaunti ma Siaya biro ikore ne twak e od bura e jumbe 2 mabiro kaluwore kod director mar Rona Foundation Roslyn Orwa. Paro no mar chik ng'iyo mar rito ratich mond liete ahinya e weche chike kod kido oganda Luo okwayo MCAs go mondo bi okadh chik no biro jiwo ngimagi. Eunice Ndolo ma en MCA Masakwa wacho no biro tiyo gi jowetene mar kadho paro no. Gigo mitimo mag kimila matamo chi liel yudo ratiche kata mae duonde gigo koridi kuong Siaya ka. En ni kichune ni nyaka ter mochun idhi kuong. Itami ni kikigero odi nikech poko ichodo kola gigo idhi kuong gi chikni. Itami ni chike miketo ni nyaka igol kodhi gi dichuo mago idhi kuong. To mago gik ma mond ruodhi koro nyaka ng'i ni gigi koro idhi kuong. Sana sana chuo be nyaka ng'i gigi nikech chik to koro kosekal to chik to dhi mulo ng'ato ka ng'ato. Kumiya na wacho no abro chiwo moral, financial kod any necessary support, psychological also, mondo waket gigi kamoro achiel nikech lack of one would be a failure in all. One kaka widows mantiere assembly in fact one widows
mokalo ang'wen i assembly. To i assembly kanyo waseikre motegno ni mondo wapas that bill ka osechopo. Kendo warite gi tek ahinya mondo mi wapase. Komiti maketo ikruok ma otelo ne koth mar El Nino e kaunti ma Migori okono oganda ne obed kod ritruok makare ne kodhno manyalo kelo masira. Juma nigi lero. Ikruok ma otel ne koth mar El Nino ma igene pacho ka Isasaya dhi nyime e kaunti ma Migori. Ikruok ni dhi nyime e seche moko moganda e kaunti ma Migori to ahinya mago eko mokuonyo bende pies bedo kapong' e kinde ka kinde koro dak kod kibaji kawe kod kodhni. Nyalo kelo chandruoge machalo thoe, gik moko nyalo dhi nikech mwaseneno nyadi modhuro kata ka okel nino kende ka koth obiro madongo to miyo ji ute ji dhi, gige ji dhi, ji tho and kata ohala bende ok bed maber. Koro dwaher mar nyiso jowa mondo gikaw precautions. Kamiti ma ochune keto ikruok ma otel ne kodhni mar El Nino e kaunti ma Migori dhi nyime kod keto kenge ma opogore opoge ma oting'o yango jogo madek yud midhiero ka otende kod kodhni mar El Nino. Kuonde goldi mikunye goldi ma sienyorega kendo mukore sama disasa nitie. Koro mago wan go Isuna East ka chakre ire mar Nyarongi, wan gi kuonde ma along River Migori, along Nyasare, kendo wan gi foot bridges mang'eny kaka ma connect Nyamanga to go Chingorwa. Lipot mogol kod kamiti ni yango ni mier maromo 40,000 dek yud midhiero ma ikelo kod kodhni mar El Nino ka kwan maduong' wuok e sab kwano manyatike. Na West wan gi ji 3,987 e Uriri sub county. Kwa ng'iyo gwenge go te Uriri will be heavily affected kech Uriri wan gi ji 6,057 ike wadhi bedo gi karibu ji 20,000 magine dhi hinya e gwenge mopogore opogore along the beaches. Jagoro maduong' mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni kuonde konyo mula kod kuonde mapiyo olos bedo kapong'o higa ka higa gin mago magidhi nyime kod keto ikruok mar kare maneno ni koth mar El Nino ok ohinyo oganda. Emergency evacuation centers waloso e idadi manyisi chande waikogi kendo sani wan e the process mar preparing. Wakaw urokang' mondo wabed motang'. Sirikal nyalo konyo ndio kendo watemo konyo kendo teams wa ready ndio, but samoro kidek ahinya to sirikal nyalo chopo kuma intie kama sira osetimore to mano gima ok wadwar. Lipot mowuok kuom migawo ma ochung' ne kedo kod midhierogo mag apoya kaachiel kod aluora e kaunti ma Migori yango ni kwan nyithindo maromo 3 osewito ngimagi kawe kod medruok mar pi e aora mar Kuja e sab kono manyatike. Juma, Ramogi TV, Migori. Odhiane loka ni lweny mane ochakore tarik 7 dweni e kind piny Israel gi Palestine pod dhi nyime ka hinyruok gi tho bende medore. Midhiambo manyoro miruti ne omuoche osiptal moro e gwenge ma Gaza e piny ma Israel kuma dhano buora ne owite ngimagi ka moko mang'eny bende nohinyore. Maendi timore e kinde ma jatend piny Amerika Joe Biden to timo limbe e piny Israel e yor temo kelo kwe. Eric Ounda nigi ler mar wachni. En kuyo kod lit e boma ma Gaza tok ka muoch mar miruti ne oweyo ma ok tin ne ji 471 ka owito ngimagi ka ma ok tin ne ji 300 bende ne ohinyore marach. Mirutino ne omuochi e kar thieth kama thoth jogo ma utegi osemuki e kinde lwenyno osebedo ka jotie. Nyaka sani pok oyangore ni en jomage mane otimo tim makochno ka kweth mar Hamas osiemo Israel e kinde ma Israel bende olero ni miruti mar Palestine mane gichano monjo gi godo emane omuoch kanyo. Jatend piny Amerika ma bende nie limbe e piny mar Israel ma osebedo kodok ne Israel e lwenyno bende ne odok ne Israel kata kawuono ka owacho ni jokocha emane obayo mirutino. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. While Israel seeks to minimize civilian casualties, Hamas seeks to maximize civilian casualties. Every day, they perpetrate a double war crime, targeting our civilians while hiding behind their civilians.
and using them as human shields. Israel ne olero ni nonro margi nyiso ni miruti mar jokedo mag jo-Islam mawuok e piny mar Palestine, ma bende idendo ni Palestinian Islamic Jihad Rocket, ne oba ka wuok e kar iko ringre ji to olwar e osiptal. Kata obedo ni Biden ni e limbe mar kelo kwe e kind pinje ariyogo, jotelo mag thoth pinje jo-Arabu ne owacho ni ok gidhi romo kod Biden tok ka muoch mar mirutino ne oneno. Jatend migawo mar limbe e piny Jordan, Ayman Safad, okawo chung' ni romo mane ochan e boma mar Amman e piny mar Jordan ok bitimore nyaka ji te yire e yor kelo kwe kod chungo monj mag jo-Palestine. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians. As we proceed in this war, Israel will do everything it can to keep civilians out of harm's way. We have asked them and will continue to ask them to move to safer areas. Nyaka sani, pinje mang'eny mag jo-Arabu odok ne kweth mar Hamas ka gikwedo Israel e wi muoch mane otimore no. Jatend piny mar Egypt kod Saudi Arabia bende ne okwedo monjno. Kata kamano, jotelo mag pinje Ulaya to ne oling' thi ma ok osiemo wang' Israel. Lweny osebedo mapek e kind pinje ariyogo ka hinyruok, lit kod ywak oseneno. Penjo maduong' en ni, to bende limbe mar Biden dhi kelo kwe e kinde pinjegi sama koro oseneno ni Biden ma jakel kwe onindo nyakonchiel. Eric Ounda, Ramogi TV. Adonjane weche mag ohala ni jatend migawo mar pur Mithika Linturi kawuono sidha ayanga wuodh mbolea maromo tan 47,000 kowuok e wath ma Mombasa kichwalo ne jopur matindo e gwenge mapogore pacho kaendi mangima. Kane olose wath ma Mombasa kuma ne oromo gi meli mane okelo mboleano kowuok e piny mar Russia, Linturi koni en geno margi ni jopur biro tiyo gi mboleano e puothe mar jiwo keyo makare kendo rakore gi midhiero mar kech mosebedo ka okwako pacho kaendi. Mboleano mabende romo gunde 956 mag kilo 50 mokele pacho ka gi KTDA en mana bath tan moko 92. Able to do a net payout of around 44.4 billion or around there, which is an increase by around 8 billion from last year. So we want to ensure that this year we are able to increase the production. We are also able to increase productivity. There is a correlation between productivity and the application of fertilizer. So I'm asking the farmers to double their efforts this year, apply more fertilizer, because we will be able to get more of our green leaf from our small farms because of application of greater quantity of fertilizer. So we are selling fertilizer at 2,500. So I'm asking our maize farmers, our rice farmers to take advantage of this initiative. Jatend migawo mar ohala Rebecca Miano koni piny owacho chano bago twak gi weg kembe kachiel kod joket mwandu e pacho ka mar wuoyo ewi kaka ginyalo bero lwasi mag ohala. Miano mane wuoyo bang' timo limbe kambi maloso kio midendo ni Mili Glass koni oseyango ni achiel kuom midhiero ma weg kembe kale en nengo mamalo mar timo ohala e pacho kaendi kipimo gi pinje maoko. Okoni piny owacho bende onego chiw ler ewi kaka ibiro chiw lope ne joket mwandu e alwora madongo gundu midendo ni Special Economic Zone. Bang' moko kuom joket mwandugo koni nyaka sani onge chenro malong'o manyiso kaka ng'ato nyalo yudo thuolo kanyo endo. Of course, cost of energy has been an issue, but we also look at it as a challenge. But now it's an opportunity for us to look at how we can work on it together. And we'll definitely go more solar and get the government support to work on it. I'm quite comfortable and I'll be surprised next 2 months we see a major improvement in the cost of production. With the CS being here today, we can see it's happening. Can you imagine you have a manufacturer who is ready and the only thing that is delaying them is a decision on land allocation at Ndongokundu, and so I will take that up with the utmost speed so that it is resolved and we minimize the delay. We need to attract manufacturers. We need to make the processes faster
and efficient and smooth. Otherwise, we cannot want to attract manufacturers, and at the same time, we are the ones delaying them. Kambi maloso teko sitima mano KenGen oyango ni gidwa tiyo kod kodh El Nino e bero yore mag keyo teko sitima mondo oganda oyud fuong'ruok e nengo mar sitima kaluwore ni sama koth ng'eny to miyo pi bedo moromo e yewni mitiyo godo e loso sitima. Jatend KenGen Medusa Peter Njenga okoni gimor kod chenro man piny owacho siro mar medo bero dag loso sitima mag gogo mani Migori. Gino magiwacho ni kopogore kod tero malo weche loso teko sitima to gidhi konyo bende e bero ngima oganda kokalo kuom loso thuolo mag tije kod bero uchumi mapacho kaendi. Omedo ni gidwaro chako tiyo kod teko mar chieng' bende e loso teko sitima. Gogo hydropower plant redevelopment project will contribute significantly to the progress and prosperity of Western Kenya. On the important matter of water levels and the crucial role dams play, we anticipate heavy rains, the mini El Nino, which we believe will potentially improve dams levels in both western and eastern regions. Considering that hydropower is the cheapest form of energy in Kenya, this will have the net effect of lowering the cost of electricity for all our consumers. We are also looking at going into solar. It will be the first time that we are now going to embark on solar. Even though we are managing the solar station for REREC in Garissa, we are going to put up our own in our hydropower stations at Seven Forks. We know we can harness our experience to improve the efficiency at which we generate electricity. It is not exercise in futility to actually invest in a hydropower station. And of course, hydro is, as you have seen when you went round, is a very stable source of electricity. Vile unaona hiyo ni amount ngani hapo? 500, si ndio? Yes. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye wana watch draw for the first time? Venye naweza penda kuambia watu ni ati hii mchezo ni ya ukweli. I just dialed *487 *3# na nikaweka 50 bob na mimi nikatangazwa kama mshindi na nimekujia cheki yangu. In case hukuku unaniamini, you've heard it from Elizabeth, si ndio? Asante sana Elizabeth. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda
wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Unga nyororo kwa ugali moto geto kwa masonko basi unga ni gani nyambie ni gani unga ni gani kama sura premium. An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom, rachar, dum mamit. To yudre kamora mora. Kwa raya familia atiogi Raha Premium. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. E ohala gi mwandu, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo one
kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Wadonje weche mag tuke ni jotugo mag golf maromo 200 biro yuoro e tuke mag KCB East Africa Golf Tour e Kigali Golf Course giko dira ni. Jotugo maraga kod mago manigi lony dhi yuoro e tuke madhi chakore saa 12 kogwen. Kane olose wach makamano, kapten mar Kigali Golf Club Andrew Kulayige nowacho ni giikore mar bago tukego, kowacho ni tukego dhi miyo Kigali huma kaka boma mowinjore gi bago tuke mar rang'iny gi ni malo. Tim mar Ingresa noyudo thuolo mar dhi e tuke mag Euro bang' diemo Italia gonde 3-1 otieno mokalo. Italia ema nokuongo loyo eka Ingresa nyoduoko gondgino kokalo kuom Harry Kane, kaito Rashford oloyo machielo eka 1 otieno mokalo. Italia